మాట్లాడమని సార్ హలో ఆ, వినిపిస్తుందా క్లియర్ గా ఆ? వినిపిస్తుందా వాయిస్? అదే ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ నుంచి వినపడలేదు. అచ్చా వినపడుతుంది. మాట్లాడమని సార్ ఆ, హలో ఆ, వినిపిస్తుందా క్లియర్ గా వినిపిస్తుంది. వినిపిస్తుందా వాయిస్? అదే ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ నుంచి వినపడలేదు. అదే Yeah, good evening all. Today, thanks for joining for another interesting webinar on how to master physics by BSS sir. We'll start the webinar exact at 5 o'clock. So before that, let us see what exactly we do at EdGroom, what is EdGroom is all about, and then we'll go to the SaaS webinar at 5 o'clock exactly. Sir, can you see the screen? Yeah. Okay, sir. Thank you. I welcome everyone for this wonderful evening to another interesting webinar. Today, I'm very happy and excited to share the screen with my own teacher, my guru, BSS sir, who taught me physics almost, say, 32 years back, if I'm right. Maybe not 32, 1994, 29 years back. So today, we are all eagerly waiting to listen from him. Before we go to that, let me explain what is EdGroom is all about, what exactly we do. I once again welcome you all to this wonderful webinar on this evening. So what is EdGroom? EdGroom is a social platform which provides personalized information to the students, parents to make better career decisions. And we provide career guidance for all the students. Why a platform like this is needed now? We all know that intermediate or 10th class are the two important stages where if you take wrong career choices, you need to live with that forever. I've seen a lot of students joining MPC program or BPC program because of so many reasons. If you're not good at mathematics or physics, if you take this MPC stream, definitely it will be very difficult for you to get through your career. Similarly, I've seen some of the students who hate maths. Generally, they tend to take BPC as their career option. Again, there you need to study physics, and for physics, you need maths. So without knowing much about anything, students and parents are simply they're following advices somebody else who are not going to live your career forever. So we request all the parents and students, before you want to choose any career, identify what are the areas in which you have interest. And remember, all the careers that where you can earn more money will not guarantee your happiness. Success doesn't mean that you should earn more money. Earning more money is not success all the time.
So you need to enjoy the career that you're doing, the profession that you have chosen. So definitely we request all the students do some research before you take up. If really you want to go to engineering, what exact an engineer is all about, what qualities you need to have, what are the skill set you have, am I suitable for engineering? Before you identify, before you take any final decision, do some homework. So EdRoom provides all the information related to take a better career. So that's why we started this platform in 2021, 1 year back. And definitely please be associated with this platform, and you can do a lot of research about a career, then you can take the final decision. For who can join this EdRoom? It is basically for three people: the students, parents, and teachers. As I said just now, students are the one who need to what called live with the career, whatever the career they take. So students, be cautious while taking a decision. Don't listen to anyone blindly. Gather some information from everyone and identify your strengths, your weaknesses, and definitely take a decision based on your interests. And so students need a lot of what called as guidance. So you can join and explore more about a lot of information about the various career options, and especially parents. So I've seen there are two types of parents. Some parents, they simply are blindly accept whatever the kid says. If they say, Dad, I want to join engineering, they simply say join. If they want to do some course, they allow them to join without knowing what are the consequences or without knowing what are the opportunities for it. Later, they're all feeling bad about it. At the same time, there are other parents, they don't listen to their kids. They simply want them to do the course that they are interested, or they believe that those courses are more interest on it. So this is a very, very important for the parent. As a parent, it is our responsibility to guide our kids. So parents need to have education. Parents need to understand exactly what are the career options available. I've seen nowadays in last 5, 6 years, parents are spending lakhs of rupees on engineering, especially on computer science. There's a lot of craze about the computer science, and all the students and parents are now believing that only doing engineering and computer science only guarantees job. Maybe to some extent is correct, but it's not correct for everyone. So dear parents, please register with EdGroom or participate in all the program that we do. Explore more information about the various careers, and you can help your what called as a son or daughter to take better careers, and especially teachers. Nowadays, if you look at, students are writing varieties of exams, and most of the students, they rely on teachers' advices. Whenever they want to join any course, the first thing they do is they go to the teachers and they ask them, sir, whether this course is good or bad, or can write this exam or that exam. As a teacher, it is a responsibility uh, to update ourselves what is happening outside. Suppose a student is preparing for NDA exam, they may ask a question, sir, what is the syllabus for physics, physics syllabus for NDA exam? What is the model paper? Which are the important chapters for it? So students expect some answer from us. And if we are not updated, we cannot help them. So it is our responsibility to update about the various exams that are going on. And as a teacher, it is our responsibility to not only teach subject, at the same time to advise the student what to call it as to take better decisions. So I still remember, sir, మీరు ఒకసారి సార్ బిఎస్ఎస్ సార్ మీ ఒపీనియన్ ఏంటి సార్ ఆన్ దిస్? What is the teacher's role on students' career? There are basically two people who guide the students. One is parents and the other one is teacher. Wow. Because teacher is the only person who has no selfish motive with regard to the development growth of the child. So I believe parent has a vital role it is, as far as the career of a student is concerned. Okay. And I still remember, sir, when I was in intermediate,
సో మీరు నన్ను అడిగారు ఏం చేద్దాం అనుకుంటారా వెంకటేష్ అని నేను చెప్పాను సార్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు వెళ్దాం అనుకుంటా సార్ అని చెప్పాను అప్పుడు మీరు తిట్టారు ఏరా అన్నారు సో it happened to 1994 still I remember those words so you told me that you have so many other career options why you want to go to hotel management అంటే ఆ టైంలో చాలా క్రేజీగా ఉంటుంది సార్ షిప్ వైపు చూస్తే కెప్టెన్ అయిపోదాం నేవీ వైపు నేవీ వెళ్తే బెటర్ గా ఉంటుంది సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇన్ వేవరీ అంటే వారికి క్లారిటీ ఉంటుంది సో డెఫినెట్లీ as you rightly mentioned sir teachers and parents have to play a bigger role and definitely we as a teachers have to update our knowledge along with the subject so I request every teacher who is watching this webinar please update your skills and definitely be a part of this wonderful platform and this is a good news we are converting India's first education community and in months so everybody can what called as part of this wonderful platform where you all can connect with old students you all can connect what called as the peer groups a lot of information to exchange on this platform and very soon we are going to launch this new platform and a lot of activities going to happen on this platform in month or so now in order to help the students we have developed some tools the first tool we call it as Edus. As of today, in our website, there are 288,000 articles are there. All these articles related to career, courses, subjects, and colleges, all that. So there are plenty of information available on this website. You can explore on it. And the next product that we have developed is Ed Forum, the wonderful place where if any student or a parent has anything in their mind, if they have a question, please post in this forum and definitely your questions will be answered by the students or by the experts in their own domain. If you see on the screen, somebody asked how many engineering colleges in Vizag offer BTech chemical engineering. This question was answered by Chaitanya. He himself is a chemical engineer. He did his BTech from Gayatri Vidya Parishad and MTech from IIT Mumbai. So he answered many questions related to chemical engineering. Like that, there's so many questions on this platform answered by the people who are actually doing that. So it's a wonderful place to get the perfect answers and genuine answers for your questions. Please keep posting your questions. Please posting your doubts. You also can answer some of the doubts and questions. And the next product that we have developed is a blog. And this contains more than 70 blogs written by experts in that domain. For example, you take this, should I join EC or not? Many students nowadays, as I said, they're crazy about this computer science. Once, 10 years back, a decade ago, EC was the king of all the branches of engineering. Now the shift to, it shifted to computer science. So this blog was written by Ravi Sarapalli. He is the director of Incubation Center Gayatri Vidya Parishad. So he is into this engineering from last 15 years. So he's an expert in it. So he wrote that article. Like this, we have number of blogs written by experts in their own domain, and these blogs are curated content, and it will help a lot for the students. And this is another interesting topic, the thing that we do every Sunday. As I said, we started in 2021, September 5th on the Teachers' Day. So far, we have conducted 41 webinars. This is the 42nd webinar, and you can see people from different fields. We conducted webinars on JEE Mains exam, NEET exam, and you can see some of the webinars from experts in their own domain. For example, you look at this career options or career talk by on aeronautical engineering. Dr. Ashokan is actually HOD of this Department of Aeronautical Engineering in Hindustan Institute of Technology in Chennai. And you can see one more topper talk by this Bharadwaj. This fellow did his BTech from IIT Hyderabad. Now he is in one of the best institutes in US doing PhD. And here you can see that Narasimha Naidu who got 5th rank at JEE Mains exam. So like this, we can see a lot of people we have given webinars and who help a lot of students. And we got a wonderful feedback for these webinars. And most of the students, they said that their JEE Mains scores and NEET scores have improved after watching these webinars and after interacting with the text. So this is a wonderful thing that we have conducted so far. Moving forward, so far, we stand at this point
We have 2,000 plus registered users with us, and we have more than 1,30,000 visitors in the last 1 year. On average, every week we are getting 2,000 plus visitors to our website. And as I said, we have 2,88,000 articles are there in the website, which are related to various courses, colleges, and etc. And as I said, we conducted 41 webinars so far, and we have a YouTube channel where we have 660 plus subscribers for the channels. And this is upcoming webinar by one of the senior-most faculty, Chittibab Garu from Narayana College, Tirupati, and he is going to talk about how to study chemistry for boards exams as well as competitive exam. So please join us this next Sunday at the same time to listen from another experienced faculty in chemistry. This is what I always suggest to my students. Don't follow the crowd, choose a career where you'll and no regret, because most of the time we tend to follow the crowd. We want to do what everybody is doing. Headroom is a place, headroom is a platform where you can explore a lot about your careers. So if you have the dream, we'll show you the way. And this is always my favorite quote. I always say, don't follow the follower. As long as you follow the follower, you end up in miseries, because followers have no identity. You, as a student, you should have your own identity. You should know what you're doing, why you are taking that course, why you're studying that particular course. So, dear student, never ever follow the follower. Please choose the career where you find interest and where you find happiness. And in the beginning, when you take a career which is different from others, people may laugh at you, but don't worry, because you need to live with the same career for the rest of your life. Please choose the career where you have happiness. That's what I always say. And to design your career the way you want, please join Edroom. You can download the app from Play Store, and it is completely free. This is all from my side. Thank you so much. Without wasting much time, let's start this today's session. And many students are waiting for it to listen from the lessons in physics like BSS sir. I'll just take a few minutes to introduce the sir. It's a great opportunity and honor for me to introduce teachers like BSS sir, and who is my teacher, who taught me physics in my intermediate days in 1993 to 1994. Let me take a few minutes of your time to introduce BSS sir. So we fondly call sir as BSS sir, and actually his full name is different. His full name is Srinivasa Ramamurthy Bamidipati. He is the senior-most faculty in physics, and a confident, enthusiastic, and hardworking physics teacher with 36 years of experience, who is able to teach students across the range IIT, JEE, and NEET, AIMS physics, and which at the same time encourage them to develop their skills, knowledge, and confidence. Possessing extensive knowledge of contemporary teaching methods and having immense subject knowledge, enthusiasm, and charisma, as well as genuine interest in education and others. I know Sir is very fond of cricket. I still remember, sir, you need to talk about cricket a lot of time in the class. So we used to wait for you. The entire class used to wait for the way you talk about the cricket. So we still remember. And we have a lot of experiences with the sir. You were so strict at that time when come to subject is concerned, and he was very jovial with us whenever outside the class is concerned. So I have a lot of memories with you, sir. And his experience, professional experience, senior physics teacher at Narayana Education Institutions. He started his career from 2015. He was there even till today. And he is providing coaching for IIT mains and advanced NEET exam. And he developed workbooks and related materials for use in conjunction with production material training. Observes and evaluate students' performance and behavior. Provide innovative methods of solving physics problems. Review curriculum and devise alternate approaches to presenting lessons to increase
student understanding, support students and teachers by mentoring on classroom management, lesson planning, and activity organization. Uh, Facilitate teacher orientation program, mentor junior teaching staff, support administrative staff. And he worked for that from 2007 to 2015. He worked as senior physics faculty in Narayana Education Institute, Visakhapatnam. Before he moved to Tirupati, he was there in Narayana in Vizag, and he served as a college principal for 1 year also. And before that, from 1994 to 2007, he worked as senior physics faculty, Vikas Education Institutions, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, and even served as a principal for 4 years. And before that, this is the time where we are lucky to have him as our physics teacher. From June 1986 to 1994, he was a physics teacher at Ushodaya Education Institutions, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. So he started his career in Ushodaya. Now everybody in Vizag know what is Ushodaya Junction is all about. So now it became one of the monument places in Vizag, and that is the college where he started his career. And in 1998 to 1984, he worked as a Master of Science in Physics, and he did his Master of Science in Physics from NIT Roorkela. And his skills are teaching, teacher training, interpersonal communication, leadership, analytical skills, written communication skills, computer skills, and MS Office. And his accomplishments are: he delivered all India ranks below 100 and 1000 IIT, MCET, and NEET exam. And he can speak language like English, Hindi, Telugu, and even Vari also. Thank you so much once again, BSS sir, for accepting our invitation and to help the students come. Thank you so much, sir. Now, sir, I'll make you the host again. I can take. Sir, now you are the host. Yeah. So I welcome you all to this great evening. First of all, let me appreciate Venkatesh for his endeavor. Thank you so much, sir. I'm really honored. The venture what he has done by the name at Groom, because it is a very innovative idea and non-commercial, fully related to academic matters. Secondly, and I am very much impressed to see, and also not only impressed, but also surprised to see this Venkatesh. Who happens to be my student, and he is the first person who has opted physics as his profession. After that, so many persons have come, so many students have come. That is a different story, but you stand role number one. Right. Okay. Then, third thing, he has told so many things about me. I tried a lot of things regarding experience, teaching, and my views and all. It is his greatness that he is doing all this. But as of now, even today, I believe I am the same ESR as I was in 1995. After 36 years of the so-called experience, or you say, age might have grown, or I might have become little old, but that ambition, that vigor still exists. Right? Good evening. Without wasting much of our time, let us discuss about the very topic of this evening, what he has called how to master physics. Just a minute. So this is going to be today's discussion, how to master physics.
First of all, let me tell you, physics is a subject which has no starting, no ending. From where it has started, God only knows, and where it is going, that also is unknown. And now we are sitting here, and I am sitting here in front of you to explain how to master that subject which has no ending at all. So definitely the very ambition, the very purpose is not to understand, not to get through the entire subject physics. It is restricted most probably to 12th class level, IP. If the student is of intermediate, then it is IP. And if he is any other board, CBSE or ICSE, then it is, let us say, 12th class, whatever it is. First of all, let me tell you, then now after 10th, when you join college, there one major turning takes place in your life. You enter into the college arena at the age of 15, and there you stay for 15 to 17 years of age. And these are the 2 years where the student mentally, he goes into an adolescent period. Until 15, he has very less ability to understand by himself. But during this period, 15 to 17 years of age, where he starts understanding things. So these 2 years are very, very important as far as the career of a student is concerned. Any student, whether he is a student of maths background or biology background, until 10th class, you observe if any student is going to opt for a maths group, and if we ask him, what is that you are going to become? Obviously, the answer is engineer. And if any student is interested in going for a BPC group, biology group, then, and we ask the question, what do you want to become? I want to become a doctor. Yes, there is nothing wrong. There are so many ambitions you see, like after 12th, how many options are there, particularly for MPC group students? Certainly it is engineering. And for biology, you see how many opportunities are there. Okay. Like that. These are, after all, opportunities, so to say. Now, if we think over whether how to get into that engineering or medical, but one thing in common you observe, physics is a common subject. Okay. Physics is a common subject, whether it is maths group or biology. And in fact, physics is supposed to be the royal subject. Out of all the subjects that we have today, physics is called royal. And it requires so many basic fundamental things other than the subject for mastering the subject, for learning the subject. Okay, so let us see what are the prerequisites. Other than, first of all, I will explain what are the basic requirements before we get into the subject. Other than subject, what do we require? First of all, you need to have a passion. You must have a passion. Without this, no one can do anything. I must have a zeal, an ambition that I want to become. So I want to achieve. Otherwise, you observe any competitive examination after 12th, when you look at, lakhs of students are appearing, but only thousands of students are succeeding. Why? After 10th, when lakhs of students are opting for this particular wing, engineering or medicine or any other, but why only thousands are succeeding? Maybe one reason, what I believe, is passion. But what exactly it means? Here, I want to quote one example from your intermediate chapter, +2 level. You have a chapter, magnetism and matter.
In that magnetism and matter chapter, you observe, you have magnetic properties where you read about permeability, susceptibility, retentivity, and coercivity. And these four things, I tell you, they are the most important things as far as the career of any student is concerned. Like, you see, I will explain what are they and how they can be related to ourselves. The first thing is permeability. In your magnetism chapter, you read it as permeability is the measure of magnetization that a material obtains in response to an applied magnetic field. This is the definition of permeability. After that, you read about its formulas. Mu is equal to mu naught mu r, where mu naught is the permeability of free space, mu r is the relative permeability and all. Okay, that is agreed. But basically, what the permeability explains? Permeability, I tell you, it explains that whether a substance can be magnetized, and when it comes to you, it describes whether a student has interest in learning. That is how I relate our interest with permeability. Then coming to susceptibility. Susceptibility that indicates the degree of magnetization of a material in response to an applied magnetic field. Right? Susceptibility in magnetism chapter, that is the definition you read. But what exactly does it explain? What exactly susceptibility explains? It explains about the ease of magnetization. Whereas permeability is giving you an idea whether the substance can be magnetized. Susceptibility is giving you an idea whether how easily the substance can be magnetized. Now, this thing, when it comes to you, it describes the ease with which he or she can understand. First, permeability, for you, it is the interest of learning. Second thing, the ability to understand easily. Then coming to the third one, retentivity, the ability of a material to resist or to retain magnetism. Okay, this is in magnetism. But that is, when it comes to you people, then it remembers our memory. It describes the ability of the student to remember what he or she has learned. So learning is one aspect. Remembering that what we have learned is another aspect, because when you go to the examination hall or when you face any challenge in your future, you observe what is there in your mind, that only comes with you. And last and most important of the four is coercivity. The measurement of the substance ability to withstand an external magnetic field without getting demagnetized. So any external magnetic field which destructs the magnetization of a substance, the ability of the substance to withstand that one is termed as coercivity. All these things you can study in that magnetic hysteresis cycle and all. But when it comes to you people, it describes the ability of the student to remember without getting distracted. Because I tell you, many times what happens is, when you are concentrating seriously on any particular thing, and at that particular moment, some non-academic thing you come across and you get diverted towards that. Let me explain you this briefly, because this is very, very important as far as any student is concerned and with regard to his career success. Let me tell you. First, మనం ఏది చదవాలన్నా కూడా అది ఇంజనీరింగ్ అవ్వచ్చండి, మెడికల్ అవ్వచ్చు, లేదా ఇంకేదైనా మైక్రోబయాలజీ అవ్వచ్చు, బయోటెక్నాలజీ అవ్వచ్చు, ఫార్మసీ అవ్వచ్చు, ఏ ఫీల్డ్, చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీలోకైనా వెళ్ళొచ్చండి. ఎటువంటి ఆప్షన్ మనం తీసుకోవాలి అని అన్నా కూడా ఫస్ట్ మనకు ఉండవలసిన ఫ్యాక్టర్ వచ్చి అది పర్మియబిలిటీ. అంటే మనకి దానిపైన ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, మనం నేర్చుకునే దాని మీద మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. సెకండ్ థింగ్,
ఏది నేర్చుకోవాలన్నా కూడా ఈజీగా మనం అర్థం చేసుకోగలిగేటట్టుగా ఉండాలి. అదే ససెప్టిబిలిటీ. థర్డ్ థింగ్, నేర్చుకున్నవన్నీ కూడా మనకి గుర్తుండాలి, రిటెంటివిటీ. అదర్వైజ్ గజనీ అయిపోతాం. అండ్ ఫోర్త్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఇది అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్, 99% ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు ఎక్కడ మిస్ అవుతున్నారు అని అంటే ఈ కోఎర్సివిటీ ఫ్యాక్టర్ లోనే. అవుట్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ టెల్ యూ, మనం అదే చూస్తాం. ఈ కోఎర్సివిటీ ఫ్యాక్టర్ మిస్ అవుతూ ఉంటారు. ఏమున్నది ఇందులోని, నేను నేర్చుకున్నాను కదా, ఈజీగానే నేర్చుకున్నాను కదా, నేర్చుకున్నవన్నీ గుర్తుంచుకుంటున్నాను కదా, అవన్నీ బాగున్నాయి. బట్ లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి ఎగ్జామినేషన్ హాల్లోని మనం సీరియస్ గా కూర్చొని మన ఎగ్జామ్ రాసుకుంటూ ఉన్న టైంలో మధ్యలో పక్క నుంచి ఒక పిల్లడు, సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఎవడో తెలియదు, ఏ కాలేజీ వాడో తెలియదు, వాడు అసలు వాడికి మనకి అసలు ఎటువంటి సంబంధం లేదు, పక్క నుంచి గొలికేస్తూ ఉంటాడు. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పు, ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పు అనేసి. ఆ మూమెంట్ వాడిని అటెండ్ అవ్వాలా వద్దా? వాట్ ఈస్ హీ డూయింగ్? Is he encouraging you in writing the examination, or he is disturbing you from writing the examination? He is definitely disturbing you. వాడి వైపు గనక మనం టర్నప్ అయి ఒక నిమిషం వాడిని మాట్లాడి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చామనుకోండి, మనం ఏమిటి రాయబోతున్నామో మన కంటిన్యూటీ బ్రేక్ అవుతుంది. అది జరగకూడదు. ఇది మెజారిటీ ఆఫ్ ది కేసెస్ లో జరుగుతుంది. కాబట్టి వన్ హ్యాస్ టు బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దిస్. అందుకు ప్యాషన్ అనేటప్పటికీ ఐ బిలీవ్ దీస్ ఆర్ ద 4 things which you can relate or which you can learn from the very chapter magnetism and matter, right? Then another important thing that we is planning. This is very very important, I tell you. Majority of the students, what they lack, where do they lack, is in this only. In planning only they lack the things. You see what it does, planning, proper planning. There are 10 points which are related to the importance of planning. Otherwise, you know, what happens is we get very easily disturbed, very easily disturbed. Yala. For example, today, this is month of February, already 12th of February, half of February is gone, half only is left out. And most of you, if you are in the first year, whether it is first year intermediate, what that 11th class or 12th class, intermediate first year or second year, whatever it is, there you observe. In your college, definitely some pre-final examinations might be going on, or they may be in the nearest future. And if you are any 12th class student, the practical examinations, either they have started or they are going to start. Immediately after the practical examinations, you have, what is that? Theory examinations. Hardly there is any time. So coming the next 2-3 months, you have very tight situation. And there, now when we become serious, obviously one has to, when we become serious, or one becomes serious as with regard to the studies. But in that aspect, you know what happens is, when you look at the subjects, when you open physics book and you in one particular concept, you find something related to chemistry, and you get diverted to chemistry, and immediately you don't recollect what is studied there in chemistry. So we get a phobia like, I don't know chemistry. You are studying physics, but you are disturbed by the counterpart subject chemistry. So you get into chemistry. When you are studying chemistry, suddenly one of your friend makes a call and asks you, hey, did you do this problem in maths? At that particular moment, you do not know whether you have done it or not. And if it doesn't strike to your mind, then immediately you start thinking, that fellow is doing maths also. I have not yet started. So let me start maths. అసలు ఏం చదువుతున్నామండి? మనం ఫిజిక్స్ చదువుతున్నావా? ఫిజిక్స్ చదువుతూ ఉంటే మధ్యలో ఒక చాప్టర్ ఎక్కడో అక్కడ ఒక పాయింట్ కెమిస్ట్రీ నుంచి వచ్చింది అనేసి కెమిస్ట్రీ వైపు మళ్ళీ పోయామా? కెమిస్ట్రీ చదువుతున్నాము, ఓకే, కెమిస్ట్రీ చదువుతుంటే మధ్యలో వాడెవడో ఫోన్ చేసి
అందులో మ్యాథ్స్ లో క్వశ్చన్ అడిగేసరికి అరే వాడు మ్యాథ్స్ చదివిస్తున్నాడు, నేను మ్యాథ్స్ ఇంకా మొదలెట్టలేదు అనేసి నేను మ్యాథ్స్ వైపు వెళ్ళిపోయి నేను ఫిజిక్స్ చదువుతున్నానా, కెమిస్ట్రీ చదువుతున్నానా, మ్యాథ్స్ చదువుతున్నానా, అన్నీ ఓపెన్ అయిపోయాయి. ఇవి సరే 3 ఓపెన్ చేసి కూర్చొని బుర్ర వేడెక్కిపోతూ ఉన్న టైంలోని పక్క నుంచి అమ్మ వచ్చి రే ఏడాదంతా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్లేనా, బయాలజీ ఇవేనా, ఆ ఇంగ్లీషును సాంస్క్రిట్ ఒకసారి చూడండి, లాంగ్వేజెస్ కూడా ఉన్నాయి కదా, నిజమే అమ్మా అని మనం అటువైపు వెళ్ళిపోయాం. అల్టిమేట్ గా ఏమవుతున్నది, మైండ్లోనే ఒక రష్ పరిగెడుతున్నది. అసలు ఏం చెయ్యాలి, ఇదా అదా అదా. పోనీ కష్టాలు పడి ఫిజిక్స్ ఓపెన్ చేశారు, చూస్తే ఫస్ట్ ఇయర్ లో 14 చాప్టర్ల లిస్టు, సెకండ్ ఇయర్ లో 16 చాప్టర్ల లిస్టు. ఓరి నాయనో, ఇంత పెద్ద లిస్టు నేను ఎప్పుడు చదివిదిరా భగవంతుడా. ఏమవుతున్నాయి ఇవన్నీ, మన దగ్గర ఒక సరైన ప్లానింగ్ గనక ఉంటే ఇవన్నీ చేయగలుగుతామండి, మనం అన్నీ చేయగలుగుతాం. కానీ అది లేకుండా వేరే వేరే దానికి డైవర్ట్ అవుతూ ఉంటే అన్నీ మిస్ అవుతూ ఉంటాయి. అది ప్లానింగ్ తాలూకా ఇంపార్టెన్స్. సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలని అంటే, అదర్వైజ్ ద పాయింట్స్ దట్ యూ కెన్ సీ హియర్. Okay. Then another important thing is books. This is the biggest confusing factor today in the society. You have few books with you of which you are very much confident and you are studying seriously and simply. Your friend is talking about, "Arey, did you hear about that book? That is a very, very nice book. That is very nice book. And that is going to help you a lot." Immediately we get diverted. Some other person says, "Arey, that book is not good." Some other book he will say, that book is good. Arey bhaiya, when you go to a shop and you see, there are so many books available in the market, plenty of books. For each and every subject like that, there are so many books. Whatever book you have, that book is enough. If you have firm belief in that book, what you have, forget about what the other person has told you. పక్కవాడు ఏం చెప్పాడు అనేది మనకు అనవసరం అండి. నా దగ్గర ఏమున్నది, నేనేం చదువుతున్నాను. If you have that clarity, then no one can defeat you. Make it underline. ఎవ్వరూ మిమ్మల్ని ఏం అనలేరండి. Okay. And finally, with regard to books, you remember the ultimate books are your parents and teachers. Because I tell you, they are the only two who guides you the best without any selfish motive. Without any selfish motive. That much assurance I can give. You might be thinking how. You may say, "Sir, friends' books are plenty. They are going to help me." Whomever you are calling a friend, remember, he is not your friend. Imagine if you get a All India first rank in their entrance examination, whichever you have written, and the other person whom you are calling as friend, he is not qualified. Immediate next day, you develop an idea. Why should I talk to him honestly? He has not even qualified. I am All India first rank. Then qualified వాడిని వాడు డిస్క్వాలిఫైడ్, అసలు ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వలేదు కదా, వాడితో నేను మాట్లాడేదేంటి. అండ్ వాట్ ది అదర్ ఫీల్డ్ లో విల్ సే, నేను దాకా నాతో కలిసి తిరుగుతూ ఉండేవాడు, ఇవాళ తిరగడానికేమో ఆడికి ఏదో ర్యాంక్ వచ్చేసరికి పెద్ద గొప్పలాగా ఫీల్ అవుతుంది. Has it got any sense? If such kind of ill feeling one has about the other, then how can be a friend? And how can he guide you? But you observe, these are the two people. When you succeed, your parents say, "మా అబ్బాయికి మంచి ర్యాంక్ వచ్చిందండి, మా అబ్బాయికి మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది."
Who is feeling great? Your father is feeling great. Why? Because he has no any selfish motive. And whoever has taught you, he says, "Arey, he was my student. వాళ్ళ దగ్గర చదువుకున్నాడండి." So these are the two people who guide you the best. That is why they are the ultimate books. And of course, the best teacher is your past mistake. That you can understand. Okay. Then the biggest constraint today is time. You ask anyone, or you find not only don't ask anyone, you think of yourself and you pose a question to you. Do you have time? No, you don't have time. You have studied seriously, prepared well, excellent, each and everything, whatever your knowledge says. You have learned, you are well prepared, you have gone to the examination. But after coming out of the examination, when your parents or friends or teachers, they ask you, how did you do? Sir, the paper was easy, but time was short. That is a very common slogan that we say time is short. But how the time has become short? There are 24 hours a day. The examination is conducted for 3 hours. One total 180 minutes time is given to you. And you are there sitting in the examination hall for all the 3 hours of that 180 minutes. After coming out of that, you are saying, time is not there. Time leka kadandi. Now you think of seriously, you will find, first I explained passion, then I explained that the relevant books, and then planning. All these things are interrelated. If you plan properly in this 24 hours a day, you have sufficient time. Sufficient time. So that in that way, this is very, very important. So these are the things what I have told you. First one, passion. Second one, planning. Third one, relevant books. And fourth one, time management. Other than subjects, other than basic physics, these are the 4 fundamental requirements that one should have to master the subject. Then, as far as we get into the subject, and before we get into the subject, see, another most important thing what it comes is maths. Okay, I do not know whether you know it or not. Galileo, you might have heard his name, Galileo. He said, mathematics is the language of physics. In fact, the exact wordings, what he said is, mathematics is the language in which God has written the universe. This is the actual statement given by him, which is further modified as this. Because physics is the subject which discusses the universe. Now, coming to maths, you may be getting, you might have got 100 out of 100 in your 10th class, 10 grade points out of 10 in your 10th class level. You might be thinking, I know maths well. I am very good in maths. But I tell you, it's not the question of whether you are good or not good in the subject. Here, when you are getting into the subject, what you need to do is, you need to recollect all the mathematics what you have studied. Right from your 3rd standard. Not only 3rd standard, 1st standard. Because in 1st standard also,
There only they have taught you the numbers and all. అక్కడ నుంచి అన్ని మనకి గుర్తుండాలి. So it needs a recollection. Briefly, I will show you what are the basic things which are needed here. Just a minute. See, the so-called basic mathematics, what all things does it bring? There you observe algebra, mensuration, geometry, plane geometry, graphs, calculus. This calculus is differential calculus. Then comes integral calculus. Then these elements what I have written is elements of vectors. Like that, these are the basic things what we need. I don't say that you do not know. Majority of you might be knowing 90% of it. Where you must have struggled is little in the calculus and something from vectors and something from graphs. Like I show you briefly what all things you have to study there recollect in algebra. Then laws of indices, something. Then coming to quadratic equation. Then comes progressions, arithmetic progression. Geometric progression. And other than that, something more what we have to learn is sum of a natural number or sum of the squares of a natural numbers and all. So like that, you have to learn. This is from algebra. Similarly, from mensuration, if you look at every simple thing. If it is a rectangle, what is a rectangle? What are the sides? How are the sides? What is its perimeter, area? What about the diagonals? Similarly, in the case of a square, in the case of parallelogram diagram is the top. Okay, leave it. Rhombus, circle, triangle, like that. For each and every geometrical shape that you have to learn about the basics of those things. Like that, you have to get into all these things, particularly trigonometry. Those students who have little background from CBSE or also, they have little as far as 10th class mathematics is concerned. Chemistry, trigonometry part is little less. So you need to focus something more. Right from basic trigonometric ratios, sin x, cos x, and tan x, you have to learn all the trigonometric identities and all. Or whatever you say, whether it's a multiple or submultiple angles, all these things, which you have to learn. Okay. So like that, you have to learn something from basic maths. Then, after having something of all these things, so far whatever I have explained, you have to get into the so-called physics. ఫిజిక్స్ లోకి వెళ్లే కన్నా ముందు మన దగ్గర ఇప్పటి వరకు ఎంతసేపు చెప్పానో ఇవన్నీ కూడా మైండ్ లో ఉండాలి. అయితే
అసలు ఇప్పుడు ఫిజిక్స్ లోకి ఎంటర్ అవగానే ఫస్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ అది. అసలు ఇది ఏమిటి? బికాస్ you observe any student, whether he has opted a maths background or biology background, which subject you feel most difficult, immediate answer it comes is physics. You observe. అక్కడ చెట్టు మించి యాపిల్ పండు పడింది, ఆ కింద న్యూటన్ కూర్చొని ఉన్నాడు, ఆ యాపిల్ పండు వాడి బుర్ర మీద పడింది. ఇది మనలాంటి వాళ్ళం అయ్యాం అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం? చక్కగా యాపిల్ పండు తీస్తాం, కడుగుతాం, శుభ్రంగా తినేస్తాం. యాపిల్ పండు దొరక ఫ్రీగా దొరికింది తినడం మనిషి. ఆయన కూర్చొని అసలు ఆ పండు తినక ఎందుకు పడింది అని దాన్ని ఆలోచించాడు. అతగాడు అలా ఆలోచించడమే మనకి గ్రావిటేషన్ అనే చాప్టర్ పుట్టింది కదా. సో యాజ్ ఎ లేమ్యాన్, ఇఫ్ యూ థింక్ ద థాట్స్ గో లైక్ దట్, then let us see what exactly is physics. It's a natural science. This is the basic definition of physics. Then what all things does it contain? What you have studied in these 2 years, that is what I am showing you. The so-called classical physics and modern physics. You may say, sir, in my 11th class or 12th class, these headings have not come. Classical physics particularly we didn't have. Modern physics, it's okay, it was there in the 12th. But you see, what is classical physics? What is modern physics? And classical physics, what all things does it contain? Similarly, modern physics, what all things does it contain? So in this way, at 12th class level, we categorize our subject. Then the question arises, what next? What to do? Till now, you have seen, other than learning, what all things, other than subject, what all things, basic requirements we need. Then subject point of view, what is that subject? And now the question is how to master it. Actually, mastering is not at all difficult, I tell you. Simple logic it is, what everyone does. Before you go to the class, first of all, you have to go through what exactly is going to be taught today in the class. Then you follow the same strategy what it is shown here. If you follow that, then definitely there is no one can hurt. And having this is the order, the sequence in which you have to follow. Then coming to your preparation side, at least 14 hours a day you have to study. 14 hours a day. And those 14 hours also, 6 hours for consolidating G main or advanced, whatever examination you are preparing, and 8 hours for the forthcoming board examinations. Because first you are going to face board exams only. After that only your competitive world is going to begin. In most of the colleges where we study, there lot of focus is given on competitive exams. Less priority, less importance, less prominence is given towards the board exams. But when it comes to the examination calendar, the first examination that you are going to face is board. But even then, board preparation is, remember, not different from
objective preparation. Because the chapter, it doesn't change. The same S is equal to UT plus half AT square, what you had in intermediate, that only is there in IIT also, in medicine, NEET also. I hope you are able to get my point. So categorization. And this point, I tell you, is very important because where I was talking about the time management, I said one thing. In the time management, I said one thing. We don't have time. But out of 24 hours a day, at least 14 hours easily a student can prepare. Remaining 10 hours for all other activities. And in that 6 hours of consolidation, that entrance examination, you see, first you focus on second year syllabus. First you focus on second year syllabus because that is going to help you for your board exams. Then already recently the 2023 first session of G main examination is completed. So you go through all the 12 sessions. Whichever session you have written only one paper, but 12 exams are conducted there. All the papers which are available, you can go through, see what all type of questions have come. Now, when it comes to preparation of board examination, make it a point that you read all the subjects every day. Read as many, this is another important point, read as many questions as possible irrespective of the weightage in the exams. This is very, very important, I tell you. Because nowadays, normally what they do is, one blueprint is given. From this chapter, 2 mark questions will come. From this chapter, 4 mark question will come, like that. So what I do is, in the preparation, I include only 8. Oh, this chapter is given 8 marks, so I will read only that 8 mark question. Is there any boundary for that? Is there any boundary where you can say, yes, this question is meant for 8 marks only, so it will come in 8 mark category. It won't come in 4 mark. Or this question belongs to a 4 mark question, so it won't come in 2 mark or it won't come in 8 mark. But remember, it is not like that. It's not like that. ఒక చాప్టర్ లో అన్ని కలిపితే ఒక 20 నుంచి 25 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి. ఒక 20-25 క్వశ్చన్లు చదివితే మన పని అయిపోతుంది అని అనుకుంటే అన్ని యాంగిల్స్ లోని చూసిన వాళ్ళం అవుతాం కదా. ఒక 4 మార్క్ క్వశ్చన్ లో ఉన్న హాఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ తీసుకొచ్చి వాడు 2 మార్క్ క్వశ్చన్ లో అడిగితే అడగొచ్చు. Because every possibility is there. So అలాంటివన్నీ రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టుకోకుండా మనం ప్రతిదీ క్షుణ్ణంగా క్లియర్ గా చదువుకుంటూ పోతే ఖచ్చితంగా ఏదైనా సాధించగలుగుతారు. బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి. Absolutely you are free. You have to concentrate on the competitive exams. And when it comes to concentrating on the competitive exams, first the most important thing is this. Try to mix concepts from different chapters. This is very, very important. Then practice as many questions as possible. And last and final, previous year's questions, PYQ. That is another important aspect. Okay. Now here, what I do is, I'll show you, instead of simply telling this way, that way, you do this way, or do that one, this one. I'll show you one example from physics. How to mix concepts from different chapters. Let us take the example of centripetal force.
Before we start discussing about all this, let me ask you a question. Is centripetal force really a force? Is centripetal force really a force? And if I ask you, name whatever forces you know, list of the forces. And if you start thinking over, you may say gravitational force, electrostatic force, magnetic force, frictional force, viscous force, force due to surface tension, elastic force, like that. So many forces, even including nuclear forces at all. Okay. But you observe one thing, among this entire list, this very name, centripetal force, does not come. Why? The name itself is saying it is centripetal force, and in the list of forces, this is not appearing. Rather, in this entire circular motion chapter, this is the only force which is responsible for circular motion. See, what is centripetal force? The definition says centripetal force is the net force that acts on the object in keeping it moving along a circular path. What he says? It is the net force. Net force of what? In the language we can say physics, it is the resultant force. And when does the resultant force come? When there are several forces acting. So there must be some other forces acting on the body whose resultant, which is able to keep the body moving in the circle, that is called centripetal force. That base formula for centripetal force, and you see how the force is acting. It is always directed towards the center of the circle. And it is perpendicular to the direction of motion. You can see velocity and centripetal force, they are perpendicular to each other. And this kind of thing you can see in several examples also. In the case of moon revolving around the earth, from where you are getting centripetal force? The gravitational force of the earth on the moon. That is providing the necessary centripetal force. So if we consider this particular example for circular motion, we may say centripetal force is gravitational. Similarly, if we consider this example, electron revolving around the nucleus and hydrogen atom. There, nucleus, which is positively charged, electron, which is negatively charged, this nucleus attracts the electron. That electrostatic attraction, that only provides the necessary centripetal force. So if we consider this example, we may say centripetal force is electrostatic force. The previous example is saying centripetal force is gravitational force. This example is showing centripetal force is electrostatic in nature. Then, this is another important thing what you read. Here, what is providing the centripetal force? You see, if the road is unbanked, then static friction is providing. And if it is a banked curve, then the horizontal component of normal reaction and static friction, they are providing. So in this case, we can say centripetal force is nothing but friction. Then this is another example.
charged particle moving in the magnetic field. Here the centripetal force is provided by magnetic force. Now, when you read about all these things, in the 11th class, when they teach you circular motion and talk about centripetal force, there they talk about the basic electrostatic force. The basic electrostatic force. Thereafter, when they talk about different concepts like this, then what do we see? What exactly is centripetal force? First example బట్టి దాని గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అందామా, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ బట్టి దాని ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అందామా, థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ బట్టి దాని ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అందామా, ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ బట్టి దాన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అందామా. ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ లో ఒక్కొక్క ఫోర్స్ మనకి కావలసిన సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇదంతా ఎందుకు చెప్పుకొచ్చానంటే బేసిక్ సర్క్యులర్ మోషన్ చదివిన చాప్టర్ లో వచ్చిన 4-5 పాయింట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఒక్కొక్క దానిలోని అప్లై చేసుకుంటూ వెళితే అదర్వైజ్ యు రిమెంబర్ ఐ ఆస్క్డ్ యు ద క్వశ్చన్, ఈజ్ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ రియల్లీ ఎ ఫోర్స్? అది నిజంగా ఫోర్సా? సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ అనేది ఫోర్స్ రియల్ గా ఒక ఫండమెంటల్ ఫోర్స్ కాదు. ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫండమెంటల్ ఫోర్స్. మరి ఏమిటది? ఇట్స్ ఎ నేమ్, ఇట్స్ ఎ లేబుల్. ఇట్స్ ఎ లేబుల్. దేనికి ఇచ్చారట నేమ్? గివెన్ టు దట్ నెట్ ఫోర్స్, రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఏదైతే బాడీని సర్కిల్లో తిప్పడానికి రెస్పాన్సిబుల్ అవుతున్నదో దాని ఇచ్చారు. Just like you have to little go away from physics and try to understand the very concept of centripetal force. I ask a small question. Who is God? Who is God? Immediately, what a question it is. There are so many gods. Whom will say? ఒక లిస్ట్ స్టార్ట్ అయిపోతుందండి దేవుళ్ళ పేర్లు చెప్పుకుంటారు కదా. కానీ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, ఇమాజిన్ ఏ సిచ్యుయేషన్. ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, క్లాస్మేట్స్ వాళ్ళు, బాగా క్లోజ్. ఒక రోజు ఏం జరిగిందంటే, ఒక పిల్లడు కొంచెం హర్రీడ్గా ఉన్నాడు, ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి. మరొక పిల్లడికేమో కాలేజీలో కొంత పని ఉన్నారు. సో ఆ రోజు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే, నేను ఉండిపోతాను, నువ్వు వెళ్ళిపోరా అన్నాడు. రెండో పిల్లడేమో వెళ్ళిపోతున్నాడు. వాడు కొంచెం హర్రీలో ఉన్నాడు, ఇంటికి తొందరగా చేరుకోవాలి. వెళ్ళిపోయాడు. వాడు వెళ్ళిపోయాడు. వీడి కాలేజీలో వీడి పని ఏదైతే ఉండిందో అది కంప్లీట్ చేసుకొని వీడు బయలుదేరాడు ఇంటికి. ఆ ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్న దారిలో సడన్ గా రోడ్డు మీద చూసేసరికి అక్కడ దారికి అడ్డంగా మంచి రష్ బాగా అక్యూములేట్ అయ్యి ఉన్నది. ఎక్కడైతే రష్ అక్యూములేట్ అయ్యి ఉన్నదో వీడు అర్థమైంది, రోడ్డు మీద రష్గా ఉన్నది అని అంటే డెఫినెట్ గా ఏదో ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగి ఉంటుంది. ఎనిహో వాడు అటుపక్క నుంచే వెళ్తున్నాడు, చూశాడు అక్కడ ఏం జరిగిందని. చూసేసరికి రోడ్డు మీద వీడు ఫ్రెండే యాక్సిడెంట్ అయ్యి రోడ్డు మీద పడి ఉన్నాడు. కాళ్ళు చేతులు శుభ్రంగా రక్తం, గట్టిగానే తగిలే దెబ్బలు, ఒంటి మీద తెలివి లేదు, పడి ఉన్నాడు. చుట్టూ జనాలు చూస్తున్నారు, అయ్యో పాపం పిల్లడు, వీడి కింద దెబ్బలు తగిలిపోయాయా అనేసి. కానీ ఎవ్వడు ముందుకు రాలే మన హెల్ప్ చేయడానికి. నువ్వు కూడా వీడు కూడా చూశాడు కదా. వీడేమనుకున్నాడు, వీడు నా ఫ్రెండే కదా, వీడేంటి ఇంత యాక్సిడెంట్ అయిపోయి ఇంతలా దెబ్బ తగిలిపోయిందని ఇమ్మీడియట్ గా ఆ పక్కనే ఒక ఆటో తీసుకొని వచ్చి వాడిని ఆ మెల్లిగా ఎత్తుకొని ఆటోలో కూర్చోబెట్టుకొని ఆ పక్కన ఏదో ఒక హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లి వాడికి ముందు ఒక ఇనీషియల్ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించి అక్కడి నుంచి వీడికి వాడి ఫ్రెండ్ కాబట్టి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అందరికీ తెలుసు కనుక వాళ్ళ కబురు పంపించి వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వచ్చే వరకు కూడా వీళ్ళ పక్కన ఉన్నాడు. కరెక్ట్ గా వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వచ్చి అబ్బాయికి ఏం జరిగింది అని తెలుసుకునేటప్పటికి లోపల నుంచి డాక్టర్ బయటకు వచ్చి, ఏమండి అబ్బాయి సేఫ్, మంచి టైంకి ఈ పిల్లాడు ఎవడో కానీ వాడిని చక్కగా తీసుకొని వచ్చాడు, మేము వాడిని చక్కగా కాపాడగలిగాం.
కొంచెం దెబ్బలు తగిలాయి కాబట్టి రెస్ట్ తీసుకుంటే చాలు, కొన్ని రోజులు సర్దుకుంటాడండి, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు అనేసి అంటారు. ఇమ్మీడియట్ గా జస్ట్ ఇమాజిన్ ఆ పర్టికులర్ మూమెంట్ ఈ పిల్లడి తాలూకా తల్లిదండ్రులు ఏమంటారు, నేను ఈ పిల్లడిని ఏమంటారు, దేవుళ్ళ వచ్చి కాపాడేవురా అన్నారు. అంటే ఈ పిల్లడు దేవుడు అయిపోయాడా, వీడు రావుడా, వీడు కృష్ణుడా, వెంకటేశ్వరుడా, వినాయకుడా, ఆంజనేయుడా, వీడి క్లాస్మేటే కదా. ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో వీడు దేవుడు అయిపోయాడు. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా డీప్ గా వెళ్ళి ఆలోచిస్తే ది వెరీ వర్డ్ గాడ్ ఏమిటి, ఎవరు, ఇట్ ఈస్ ఏ నేమ్, ఇట్ ఈస్ ఏ నేమ్, ఇట్ ఈస్ ఏ లేబుల్. దట్ లేబుల్ విచ్ కెన్ బి గివెన్ ఎవరికి, టు ఎనీ వన్ హూ కమ్స్ టు ద రెస్క్యూ at the time of need. The very word God is a label which can be given to any person or anything who comes to rescue at the time of need. అవసరం వచ్చినప్పుడు హెల్ప్ చేయడానికి ముందుకు ఎవడైతే వస్తాడో వాడే దేవుడు. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద సేమ్ వే ఒక పార్టికల్ సర్క్యులర్ మోషన్ లో తిరగడానికి ఏ ఫోర్స్ అయితే రెస్పాన్సిబుల్ అయి నడుము కట్టుకొని దాని సర్కిల్లోకి తిప్పుతుందో ఆ ఫోర్సే సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్. So in that way you have to analyze. And again going back into the lesson, you see circular motion అనేది ఫస్ట్ ఇయర్ మెకానిక్స్ లో చదివితే ఆ చాప్టర్ లోనే బ్యాకింగ్ ఆఫ్ ట్రాక్స్ అవి చెప్తారు, రైట్, అగ్రీడ్. అదర్వైజ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అందులో ఇంక్లూడ్ అయ్యాయి. మూన్ రివాల్వింగ్, శాటిలైట్స్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ది ప్లానెట్ అనుకునేటప్పటికి గ్రావిటేషన్ ఇంక్లూడ్ అయిపోయింది. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్, ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ అనేటప్పటికి ఇటు పక్క మోడర్న్ ఫిజిక్స్, అటామిక్ స్ట్రక్చర్, అండ్ అవతల పక్క నుంచి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్, రెండు కాన్సెప్ట్లు ఇంక్లూడ్ అయిపోయాయి. చార్జ్డ్ పార్టికల్ మూవింగ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేటప్పటికి మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం. అంటే ఒక బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మనకి డిఫరెంట్ చాప్టర్స్ లో ఎలా ఇంక్లూడ్ అయ్యాయి. ఇలా లింక్ గనక చేసుకుంటూ వెళితే మీకు అన్ని కాన్సెప్ట్లు ఇన్నిటిగా కనిపిస్తాయి. దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ వైడ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ యువర్ థింకింగ్. ఎప్పుడైతే మన థింకింగ్ మారుతూ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు ఏ హెడ్డింగ్ అయితే మనకి పెట్టారో మాస్టరింగ్ ద సబ్జెక్ట్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. So at the end of the day you will find you are very much comfortable with this. But ఇవన్నీ మాత్రం ఒక్క పాయింటే చెప్పాలి, మనస్ఫూర్తిగా చెయ్యాలి. ఏదో చెప్పారు కదా చేసేవు కదా అని కాకుండా హోల్ హార్టెడ్ గా చేస్తే గనక there is nothing which a man cannot do. So here just let me tell you one small thing before I conclude. See, one small thing, let me explain. You know, there is something called kasturi. మీరు వినుంటారు, వినుండకపోయి ఉండొచ్చు. కస్తూరి అనే అంటూ ఉంటుందండి. అడవుల్లో డియర్, లేడీ, దాని కడుపులో ఉంటుంది. దీనికి
వాసన ఇంత అంతా కాదు, అంత బాగుంటుంది. ఎటువంటి అగరబత్తులు కూడా దీని ముందు చాలా అంత బాగుంటుంది. ఇదిట లేడికి కడుపులో దాని బొడ్డు దగ్గర ఉంటుంది. దానికి ఈ వాసన అందుతూ ఉంటుందిట లేడికి. లేడి బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ జంతువు, దానికి తెలియదు ఈ వాసన ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో. దానికి తెలిసినంత వరకు మంచి డెలిషియస్ వాసన వస్తున్నది, మంచి వాసన వస్తున్నది అంటే ఎక్కడో అక్కడ మంచి ఫుడ్ ఉన్నది, ఎక్కడో అక్కడ మంచి ఫుడ్ ఉన్నది. ఆ ఫుడ్ కోసం అడవి అంతా పరిగెడుతుంది కది. దానికి తెలియదు అది దాని కడుపులోనే ఉన్నది అనేసి. అంటే ఇది ఎందుకు చెప్పుకొచ్చాను? ఈ కస్తూరి అనే దేవిలో తెలుసా, ఒక స్టూడెంట్ని గనక మనం లేడి అనుకుంటే వాడి తాలూకా ఇంటెలిజెన్స్, నాలెడ్జ్, వాడి ఎబిలిటీస్. ఒక డియర్ని మనం స్టూడెంట్ అనుకుంటే ఈ కస్తూరి అనేది వాడి ఎబిలిటీస్. వాడికి తెలీదు వాడి ఎబిలిటీస్ వాడిలోనే దాంగోని ఉన్నాయి. వాళ్ళలోనే దాంగోని ఉన్నాయి. అవి తెలియక వాడు ఇండియా అంతా తిరుగుతాడు, ఎవరైనా నాకేమైనా చెప్పేస్తారా అనేసి. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటావో, నా ఎబిలిటీస్ నాలోనే ఉన్నాయి, నేను నా ఎబిలిటీస్ ని బయటికి తెచ్చుకునే మెకానిజం డెవలప్ చేసుకుంటాను అని, నీకన్నా సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ ఎవరు ఉంటాడు? Lastly, I conclude, you see, you know who is Einstein? ఐన్స్టైన్ గురించి ఒక్క మాట చెప్తా. As a school-going student, he was not at all interested in studies. He was not interested in studies. Rather, he wanted to quit. But in the latter half of his life, you see, there is no person in comparison to him. He has become the greatest scientist of all time. అంత గ్రేట్ అయిన సైంటిస్ట్ ని తను ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో వాడిని అడిగారట, వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ యువర్ సక్సెస్? అంత సక్సెస్ అవడానికి వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ అంటే, ఐన్స్టైన్ నవ్వుతూ కూర్చొని ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ అని ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చేట. సక్సెస్ కి కారణాలు చెప్పరా అని అంటే ఇది చెప్పాడు. ఐన్స్టైన్స్ ఈక్వేషన్ ఫర్ సక్సెస్ అంటారండి. మనకు ఐన్స్టైన్ అనగానే గుర్తొచ్చేది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్. ఈ ఫార్ములా గురించి కూడా చెప్తాను లాస్ట్ లో. ఏ అనేది ఏమిటి అని అంటే సక్సెస్ అంటే, అతగాడి ఉద్దేశంలో సక్సెస్ కి 3 రీజన్స్. సక్సెస్ కి 3 రీజన్స్. ఫస్ట్ది హార్డ్ వర్క్. దిస్ of course everyone agrees. Without doing hard work, no one can succeed. Then second one, play. ఆడుకుంటే సక్సెస్ అవుతుందా? సక్సెస్ అవుతావా అంటే, డెఫినెట్లీ ఆడుకోమంటే రోడ్డు మీదకి వెళ్ళిపోయి క్రికెట్ ఆడిమని, గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోయి, లేదా పక్కవాడు కర్రా బిళ్ళ ఆడుకోమని కాదు. Play means play with the subject. Enjoy the subject whichever you are studying. That is the very intention. And last and least,
shut up అన్నారు. Something ridiculous it appears to be. Shut up ఏంటి? నోరు మూసుకోమనా? The very purpose of it is, whenever you are concentrating seriously, focusing towards something, just don't open up. Keep silent, keep quiet. Just shut your mouth so that your concentration will increase. Because I tell you one thing, you see, ఇది చాలా సింపుల్ లాజిక్ అండి. మనం నేర్చుకున్నవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి సార్? మన బ్రెయిన్లో ఉంటాయి. మనం నేర్చుకున్నవన్నీ మన బ్రెయిన్లో ఉంటాయి. అండ్ మన బ్రెయిన్కి గట్టిగా చెప్పాలంటే అది ఒక CPU మనకి. ఆ బ్రెయిన్కి దగ్గరలో ఉండే రంధ్రాలు 5 హోల్స్ ఉన్నాయి. చెవుల్లో 2, ముక్కులో 2, నోరు 1. అండ్ అన్నిటికన్నా బిగ్గెస్ట్ హోల్ నోరు. అన్నిటికన్నా బిగ్గెస్ట్ హోల్ ఏమో నోరు. సో అది గనక మనం తెరిచి ఉంచామనుకోండి, మన బ్రెయిన్లో ఉన్నవన్నీ కూడా మోస్ట్లీ ఇందులోంచి డ్రైన్ అవుట్ అయిపోతాయి. చివరికి బుర్రలో ఏం మిగిలింది అంటే ఏం మిగలలే. అందుకు మూసుకోమంటావు నోరు. ఓకే, hope you understand this. And finally, because you are all going for competitive examinations and all, E is equal to mc square. Right? In the language of Einstein, E ante energy, m ante mass, C ante velocity of light. I tell you, E ante examination, M stands for memory, C stands for concentration. So the success in examination depends on your memory and square of your concentration. Right? I hope you understood what I tried to explain, what I tried to convey. So with this, I thank you all for listening to me. And Venkatesh. Sir. Sir, sir, is your point over? Thank you so much, sir. Especially the last half an hour, the way you have given the examples, excellent, sir. And you made centripetal force concept very simple, because most of the students have this confusion. So I use the same terms. I always say concept connections. So when we interlink 2 or 3 concepts like this, they become very easy. Before I talk, sir, let me invite some of the people to share their experience or any doubts. Everyone, please raise your hand if you want to talk to BSS, sir. Is anyone? Anyone who wants to interact us, sir? Yeah. So, sir, we have one of your students from Ushoda have also joined. Suresh, are you there? Suresh. Yeah, Venkatesh. Yeah, I'm here, Venkatesh. You can share your experience after seeing BSS, sir. What is your opinion? సార్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను సార్. యాక్చువల్లీ ఎస్పెషల్లీ మిమ్మల్ని చూడడానికి జాయిన్ అయ్యాను ఈ సెషన్. సో జనరల్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా బాగా క్లియర్ చేశారు. ఓన్లీ ఫిజిక్సే కాకుండా మా అబ్బాయిని కూడా ఇక్కడ కూర్చోబెట్టాను. పెద్దవాళ్ళు అది చెప్తున్నారు కదా అని. అవును సార్, చాలా హ్యాపీ సార్. సార్ నేను ఇంటర్ తర్వాత బిఎస్సి ఎంపీసీ ఏవియన్ లో చేసి ఎంసీఏ చేశాను సార్. తర్వాత ఇక్కడ ఆమ్డాక్స్ అని పూణేలో చేస్తాను సార్, ప్రొడక్ట్ ఓనర్ కింద. మీ ప్రొడక్ట్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ ఉన్నారు ఇప్పుడు. సో యూ హ్యావ్ అ వెరీ ఫాండ్ మెమరీస్ సార్. అంటే సార్ నాకు టు బి ఫ్రాంక్, మీరు అప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ అలా అంత గంభీరంగా చెప్పేప్పుడు అలాగే చెప్తున్నారు సార్ మీరు. ఐ కెన్ స్టిల్ ఫీల్ ద వైబ్ అనమాట. సో ఆ మాటలు కానీ ఏం మారలేదు సార్. ఓకే, సో రియల్లీ మాకు నిజంగా ఇంటర్మీడియట్ అంటే 29 years అయిపోయింది సార్ మీ క్లాస్ విని మేము. బట్ వీ హ్యావ్ ద సేమ్ ఫీలింగ్.
అండ్ వెన్ ఎవర్ వి మీట్ ఇంటర్మీడియట్ బ్యాచ్ కలిసినప్పుడు కంపల్సరీగా మిమ్మల్ని తలుచుకోకుండా ఎవరు ఉండరు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆ క్రికెట్ ఒకటి బాగా గుర్తు. తర్వాత మీరు పిక్నిక్ గురించి ఒక విషయం షేర్ చేశారు. అంటే పిక్నిక్ అని చెప్పేసి లాస్ట్ అనౌన్స్ చేసి అదొక ద ఫ్యూ ఇన్సిడెంట్స్ వి స్టిల్ రిమెంబర్ సార్. Right. I want to hear from Sharath. Are you there? Can you ask any question? Sharath, Sir, am I audible? yes, Sharath. Go ahead. Sir, I've got no questions to ask, and all of my queries and all have been cleared by BSR sir. And I must say this is one of the best webinars that I've attended. And Thank you so much. That shows the strength of BSS, sir. Sir, really, sir, I mean, అందరు గోల్డ్ మంత్ తీసి చెప్తారు, బట్ ద వే యూ కన్వే అంటే లాస్ట్ లో చెప్పిన స్టోరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా రియల్లీ ఐ మీన్ ద కాన్ఫిడెన్స్ స్టూడెంట్స్. కస్తూరి ఎగ్జాంపుల్ చాలా బాగుంటుంది. అంటే చాలా మందికి ఏంటంటే టాలెంట్స్ ఉంటాయి, అక్కడ ఆ ట్యూషన్ సెంటర్ వెళ్తే బెటర్, ఈ టీచర్ చెప్తే బెటర్, ఈ కంపారిజన్స్ వల్ల చాలా మిస్ అవుతుంది. Now I want to ask, I mean, even from this, who can answer the question? I mean, you can share. Chittibabu garu, sir garu mata sir. Chittibabu garu from the beginning unnar sir. అవునా? Chittibabu garu ఉన్నారండి? Sir, good evening, Venkatesh garu. Thank you, sir. Chittibabu, thanks so much for staying till the end. ఎందుకంటే మా సార్ మాట్లాడుతుంటే మేము అలా ఉండిపోతాం. ఎందుకంటే వి ట్రావెల్డ్ లాంగ్ జర్నీ సార్ తోటి మాకు. ఓకే. ఈవెన్ తిరుపతి వికాస్ లాంచ్ అప్పుడు నేను యాక్చువల్గా ఫస్ట్ సార్ని మీట్ అయింది. సో ఎప్పుడది 1997. సో ఇక అప్పటి నుంచి కూడా హ్యాడ్ కంటిన్యూస్ ఇంటరాక్షన్ మాకు సార్తో ఉంది. ఇప్పుడు నాతో పాటు ఉంటున్నారు కాబట్టి మేము ఇద్దరు కలిస్తే మేము మాట్లాడేది అబౌట్ ఫిజిక్స్ గురించి, ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కాంబినేషన్ ఉండే టాపిక్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. మేము ఎప్పుడు ట్రావెల్ చేసినా థర్మోడైనమిక్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ సో కాబట్టి దట్ ఈస్ ద వే ఇన్ విచ్ వి ఇంటరాక్ట్ విత్ బిఎస్ఆర్ సార్. అండ్ ఆయన మాటలు వింటే మనకు టైం తెలియదు. సో కాబట్టి అందుకనే జస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి కూర్చున్నా. అన్ని మిగతా వర్క్స్ కూడా ఇప్పుడు కాలేజ్ నుంచి ఫోన్ వస్తే కూడా 10 నిమిషాలు ఆగరా బాబు, వెబినార్ లో ఉన్నాను, మళ్ళీ వస్తానని చెప్పి. ఓకే సార్, సర్టన్లీ విల్ డూ ఇట్. సర్టన్లీ సార్, విల్ డూ ఇట్. ఏం చెప్పమంటారు? ఆయనే అన్ని చెప్పారు, నన్నేం చెప్పమంటారు? నీకన్నా 4 ఏళ్లే చిన్నయ్యా, నీకన్నా 4 ఏళ్ళు చిన్న. నీ ఇంటర్మీడియట్ 29 years అయింది అన్నావు. ఆయన నేను కలిసి 25 years అయింది. కానీ అది మాత్రం ఫ్యాక్ట్. కలిసి మాట్లాడుకుంటే ఫ్రీ టైంలో కూర్చుంటే మాత్రం ఇప్పుడు మాకు ఇంకో లోకం ఉండదు. ఇంకొకటి మాట్లాడుకోం అంటే ఈ జనరల్ విషయాలు ఉన్నా, ఆ తర్వాత సబ్జెక్ట్లోకి వచ్చేస్తే కనుక ఇంకో ఇంటర్ రిలేటెడ్. ఇప్పుడు థర్మోడైనమిక్స్ ఒకటి ఉన్నది, ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నది, అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నది, న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఉన్నాయి. ఆయనకి తోచిన షేరింగ్ ఆయన ఇస్తారు, నాకు తోచిన నేను చెప్తూ ఉంటాను. డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ దగ్గర కామన్ గా వచ్చే వాటి మీద కదా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాను. ఒకటేమిటి people, sir. Can I, sir, Pawan Kumar, can you unmute yourself and share your experience on the webinar? Yeah, actually, he's my maternal uncle. So I was from actually 2004 batch of intermediate. ఎక్కడండి మీరు? ఎక్కడ? ఇది వికాసే. వికాస్ అక్కడ ఐఐటి క్యాంపస్ ఉంది కదా అక్కడ. జైల్ రోడ్. జైల్ రోడ్. Yes. And definitely, and we are all fortunate to be a student of these great legends like BSS sir. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న స్టూడెంట్స్ కి ఇలాంటి దొరికే అవకాశం లేదండి తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పవన్ గారు ఫర్ స్టేయింగ్ అండి. అండ్ లెట్స్ లిజన్ ఫ్రమ్ లావణ్య గారు. ఆర్ యు దేర్? లావణ్య గారు, బి లావణ్య. నో స్టూడెంటా ఏంటి? ఎవరు? ఆర్ యు స్టూడెంట్ ఆఫ్ బిఎస్ఎస్ సార్? Student, sir. Where are you studying now? Sir,
ఇప్పుడు స్టూడెంట్, ఎగ్జిస్ట్ స్టూడెంట్, ఆల్రెడీ ఓల్డ్ స్టూడెంట్? న్యూ స్టూడెంట్ ఓన్లీ సార్. చెప్పండి, ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటి వెబినార్ మీద? సార్ వెబినార్ మీద నీ ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పవా? ఎలా ఉంది వెబినార్? సార్ గురించి చెప్పు ఒకసారి. సార్ అంటే జస్ట్ ఒక 20 minutes ముందు జాయిన్ అయినా సార్. అంటే నాకు తెలియదు సార్. అచ్చా, కానీ విన్నప్పుడు బాగానే చెప్పారు సార్. ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే. సావిత్రి ఉన్నారండి మీరు? శ్రావ్య. ఓకే. జతిన్ కుమార్, are you there? Good evening, sir. Please share your feedback. Sir, proud to be student of Murthy, sir. Very good. Yes, sir. So Sir, what takeaway? హలో Ravya garu చెప్పండి. జతిన్, can you share your feedback? సార్ ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు సార్. నా డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేశారు సార్. 1 month సార్ తో పాటు ట్రావెల్ అయ్యి చాలా వరకు నేర్చుకోగలిగాను సార్. ఎక్కడమ్మా? తిరుపతి నుంచి నువ్వు? ఎస్ సార్, తిరుపతి ఎంఆర్పల్లి బ్రాంచ్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. శ్రావ్య గారు, can you unmute yourself and talk? Please share your feedback. శ్రావ్య. శ్రావ్య గారు, are you there? Okay. Hemant. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ హేమంత్, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్సెల్ఫ్ అండ్ టాక్. సార్ చాలా బాగా చెప్పారు సార్. సార్ నేను కూడా తిరుపతి సార్, ఎంఆర్పల్లి బ్రాంచ్. సార్ గ్రూప్ లో పెట్టంగానే ఇంకా సార్ క్లాస్ మిస్ కాకూడదు అనేసి జాయిన్ అయ్యాను సార్. ఏంటి ఈరోజు ఏం నేర్చుకున్నావు కొత్తగా హేమంత్ ఫ్రమ్ బిఎస్ఎస్ సార్? సార్ బిఎస్ఎస్ సార్ చాలా బాగా మోటివేట్ చేశారు సార్. నేను అసలు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ మీద హోప్స్ వదులుకునేసాను సార్. అంటే నేను కొంచెం యావరేజ్ స్టూడెంట్ సార్, అంత టాపర్ కూడా కాదు సార్ నేను. వెరీ గుడ్. సార్ ఇప్పుడు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ కూడా వచ్చింది సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. రియల్లీ యు ఆర్ ఫార్చునేట్ మ్యాన్, రియల్లీ. సార్ ఎస్ సార్. ఇప్పుడు సార్ ఎందుకు రావట్లేదో తెలియదు సార్ మాకు. ఇప్పుడు మా బ్రాంచ్ కి రావడం లేదు సార్. సార్ అది డీప్ అడుగు ఒకసారి. సార్ నువ్వేమైనా క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నావా సబ్జెక్ట్ పరంగా ఏమన్నా? ఫిజిక్స్ సార్ ఏం లేదు సార్, అంటే మొత్తం క్లియర్ సార్ వస్తారు. మీ దీన్ని వెళ్ళి అడుగుతుంది కదా, సార్ వస్తారు మీ దగ్గరికి. ఓకే సార్. లావణ్య ఆర్ యు దేర్? మాట్లాడగలవా? సార్ సార్ మాట్లాడ కదా మనం ఆల్రెడీ. హలో సార్, వాయిస్ కట్ అవుతుంది. హలో లావణ్య, గో హెడ్. సార్ చెప్పండి సార్. నువ్వు మాట్లాడ ఆల్రెడీ ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పావు కదా. చెప్పండి సార్. హేమంత్ కల్లూరు, కెన్ యూ అన్మ్యూట్ యువర్సెల్ఫ్ ప్లీజ్? హేమంత్. Sir, good evening, sir. చెప్పమ్మా హేమంత్, వాట్ ఇస్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ ద వెబినార్? Sir, I just joined before 10 minutes, sir. I didn't got anything. ఓకే, లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పింది విన్నావా? ఐన్స్టీన్ సక్సెస్ స్టోరీ చెప్పారు సార్. No, sir. ఓకే, వాచ్ తర్వాత నీకు దొరుకుతుంది, యూట్యూబ్ లో ఉంటుంది వీడియో, ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్. Okay. పవన్ కుమార్ సోమయాజులు. ఎస్, అదే నేను యాక్చువల్లీ 2004 బ్యాచ్ వికాస్ సార్. ఓకే, అదే ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే చాలా బాగా చెప్పారు. అంటే మన రియల్ లైఫ్ కూడా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్స్. అంటే మన ప్లానింగ్ గురించి కానీ, ప్లస్ లాస్ట్ లో సక్సెస్ తాలూకా ఫార్ములా కానీ. వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మారలే 20 years నుంచి. మీకు ఏం గుర్తుందని బాగా సార్ క్లాస్ లో? మాకైతే సార్ క్రికెట్ గురించి చాలా ఎక్కువ చెప్పారు మాకు అప్పట్లో. క్రికెట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కువ మాకు కూడా చెప్పింది. అప్పుడప్పుడు మూవీ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పేవారు. తక్కువ అది. ఎన్ని మూవీసా? వెరీ గుడ్. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే వెంకటేష్, మన టైంలో సీరియస్ గా ఉండేవారు, నవ్వు వచ్చేది మనకి ఆ టాపిక్స్. సార్ నవ్వేవారు కాదు కానీ సార్ రిలేట్ చేసేవారు ఎగ్జాక్ట్ గా. సో ఇందాక మ్యాగ్నెటిజం ప్రాపర్టీలో లాస్ట్ ప్రాపర్టీ డిస్ట్రాక్షన్ అన్నది అసలు ఉండేది కాదు. అలా ఫోకస్డ్ గా ఉండేవాళ్ళం, ఏం చెప్తారా నెక్స్ట్ అని. ఆ డెఫినేషన్, ఫిజిక్స్ డెఫినేషన్స్ కానీ అది అలాగా గుర్తుండిపోయేవి, అంత డీటెయిల్ గా చెప్పేవారు. ఇప్పుడు కూడా సేమ్ అదే ఇంకా సార్. మనకు ఒకసారి సార్ ఎక్స్ట్రా క్లాస్ పెట్టారు, ఏదో సండే క్లాస్ రాలేదని చెప్పేసి నెక్స్ట్ డే నిల్చోబెట్టేసి క్లాస్ అంతా కూడా
లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సార్. మీరు మంచి గుర్తుంది, చాలా మోటివేట్ చేశారు మమ్మల్ని అందరూ కూడా. ఇలా ఉన్నామంటే మీలాంటి వాళ్ళ డెఫినెట్ హెల్ప్ ఉంటుంది. ముఖేష్ రెడ్డి గారు మీరు ఉన్నారా సార్? ముందంతా ఉన్నారా? వెబినార్ లో ఉన్నారా? ఉన్నాను సార్. నీ ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటమ్మా? యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఇయర్ సార్ క్లాస్ సార్ది. మేము ఫస్ట్ ఇయర్ సార్, నేను లాస్ట్ ఇయర్ అప్పుడు సార్ వచ్చారు సార్ ఫస్ట్ 6 months. ఓకే సార్ బాగా చెప్తారు సార్. సార్ వే ఆఫ్ టీచింగ్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ టీచర్స్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ సార్. నీకు బాగా నచ్చింది చెప్పు. సార్ లో బాగా నచ్చిన క్వాలిటీ ఏంటి నీకు బాగా? Sir will relate everything with real life examples. That is physics, sir. Oh, very good. All the teachers will tell what is there, sir. But physics sir will relate this with to real life examples, sir. Oh, very good, very good. That's one important thing. Thank you, Mukesh Reddy, for joining. Sir, naku I have few questions, sir. BSR garu. Shall I ask you, sir? ఓకే. ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ 2 things సార్. ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా మందికి ఫర్ దోస్ హు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ JEE Mains ఎగ్జామ్, ఎస్పెషల్లీ దోస్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ సెకండ్ ఇయర్, దే హ్యావ్ లో కాన్ఫిడెన్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ టాపిక్స్ సార్. దే జనరల్లీ సే దట్ వి ఫర్గాట్ ఆల్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ టాపిక్స్. సో ఫర్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, what is your advice, sir, when they want to write the JEE Mains? Because now also they are preparing only second year syllabus only. They don't have time to prepare first year. When they are going to write the second year JEE Mains exam, what are your advices for such students who feel low confidence in first year syllabus? See, the mains exam, when out of 25 questions, if you look at the papers recently concluded or last year ones, those 25 questions are not equally divided among first and second year. It is not 12-30. Second year, we are getting reasonably more number of questions as compared to first year. That is point number 1. So if you are getting something around 15 to 16 questions from second year, 10 to 11 questions you are getting from first year. That is one. So when the student is preparing seriously in the second year syllabus, that is, he is able to do at least those 15 questions from second year portion. Coming to first year portion, in the first year, if he concentrates on heat and thermodynamics particularly, okay, now as on date, there is no time for sufficient time for preparing for first year again, but concentrate on heat and thermodynamics, because almost in every paper, every session, 2 to 3 questions are coming from that. This year, out of 12 sessions of exams, 30 questions have come total. Ante enti per session nearly 2.5 questions. 2.5 ravu kada. So either 2 or 3. Anni questions andulo vastunayi second year, first year lo vachi. Then another important thing is this work power and Newton's laws of motion, work power, energy and friction. Part. ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఈ 3 ఈ హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ కనుక రివైజ్ చేసుకోగలిగితే ఈ విల్ బి రీజనబుల్లీ కంఫర్టబుల్. రొటేటరీ మోషన్ చాప్టర్ లో మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అండ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం, ఈ 2 కాన్సెప్ట్ మీద ఫోకస్ పెడితే చాలు. అంతకన్నా ఎక్కువ చేయలేరు, టైం సరిపోదు. సార్ దట్స్ వెరీ థ్యాంక్ యూ సార్. బికాస్ నేను కూడా అదే చెప్తున్నా, హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి గ్యారంటీ 2-3 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి వాళ్ళకి. అండ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్, ఎక్కువ కాన్సెప్ట్స్ చదవక్కర్లేదు, ఫార్ములా బేస్డ్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి. అండ్ వన్ మోర్ సార్, ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్ టైంలో ఎస్పెషలీ కరోనా తర్వాత వచ్చిన ఛాలెంజ్ ఫర్ ద టీచర్స్ ఏంటంటే సార్, ఎస్పెషల్ లాస్ట్ ఇయర్ నేను 2 years చూశాను. అంటే పిల్లలు ఏంటంటే ఇప్పుడు యూట్యూబ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ టీచర్స్ ఎక్కువైపోయి, అంటే టీచర్స్ ఫ్రమ్ అక్రాస్ ఇండియా ఆ స్టూడెంట్స్ వినే అవకాశం ఉంటుంది సార్. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే క్లాస్ సరే వినకపోయినా నాకు యూట్యూబ్లో నేర్చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి, అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ వేస్టింగ్ ద టైమ్ ఇన్ ద క్లాస్. అండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి కూడా ఏంటంటే పట్టుకొని కూర్చుంటే, ఎక్కువ మంది చెప్పిన కామెంట్ ఏంటంటే పేరెంట్స్, సార్ మా అబ్బాయి ఎప్పుడు యూట్యూబ్లో కూర్చొని నేర్చుకుంటాడు సార్ అంటారు సార్. సో సార్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ యూట్యూబ్ లెర్నింగ్ అనేది స్టూడెంట్కి రేపొద్దున ఎవరైనా JEE Mains ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే ఇలాంటి వాళ్ళకి
So is it a substitute for the classroom teacher, sir? కాదు. Correct. అవును, క్లాస్ రూమ్ టీచర్ సబ్స్టిట్యూట్ కాదు, సపోర్ట్. Okay. క్లాసులో చెప్పింది లైవ్ ప్రత్యక్షంగా నీ ఎదుర్కొంటా మాస్టర్ నిలబడి చెప్పిన దాన్ని రిసీవ్ చేసుకొని దాన్ని అర్థం చేసుకొని అది ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చూసుకుంటే అయితే క్లాస్లో చెప్పిన దానికి మళ్ళీ మనకి రికార్డింగ్ ఏమి ఉండదు కాబట్టి దాన్ని ఒకసారి ఏమైనా యూట్యూబ్లో చూస్తే, యూట్యూబ్లో కూడా వాడు చెప్పింది వీడి చెప్పింది అన్నది కాకుండా యానిమేటెడ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. అవి గనక చూస్తే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ హిమ్ ఎ లాట్. వెరీ గుడ్ సజెషన్. ఎందుకంటే ఇది మళ్ళీ మీరు ఇంకొక టీచర్ ఫాలో అయ్యారంటే ఆయన అంతే కదా. అసలు నీకు ఇంకొక పాయింట్ చెప్తాను, ట్యూషన్కి వెళ్తారు కదా, నాకు ఆ ట్యూషన్ చెప్పడం అనేది ఇవాళ వరకు రాలే. ఓకే. ఇన్నేళ్లలోని ఆ ట్యూషన్ చెప్పడం రాదు. ఓకే. వాడు ఏదో కాలేజీ నుంచి వస్తాడు, వచ్చి నాకు చెప్పండి అంటాడు. నేనేమో నా రకంగా నాకు వచ్చినట్టుగా నాకు అర్థమైనట్టుగా నేను చెప్పుకుంటా. స్కూల్లోనేమో వాడు కాలేజీలో వాడికి ఏదో వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే రోజంతా స్కూల్లో ఉండి సాయంత్రం నా దగ్గరికి వచ్చి రాత్రి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కాలేజీలో చెప్పింది చదవాలా, నేను చెప్పింది చదవాలా కదా. కాలేజీలో చెప్పింది చదవకపోతే వాళ్ళకి కోపం, నాకు చెప్పింది చదవకపోతే నాకు కోపం. అంటే రెండు పడవల్లో బోట్ కాలు వేసినట్టు అయింది కదా. సో ఇగో ఇది అలాగే అవుతుందిగా. డైరెక్ట్ గా యూట్యూబ్ అనేది కూడా ఒక ట్యూటరే కదా. ఒక మనిషి దగ్గర విన్నామంటే దానికన్నా యానిమేటెడ్ వీడియోస్ ఉంటాయి, బ్రీఫ్ గా ఉంటాయి, ప్లస్ కరెక్ట్ గా అసలు ఏం జరుగుతోంది అన్న దానికి వాడు లైవ్ గ్రాఫిక్స్ తయారు చేసుకొని చూపిస్తాడు కదా. గోయింగ్ టు హెల్ప్ హిమ్ ఎ లాట్. వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీ దగ్గర నుంచి. మీరు 36 ఎక్స్పీరియన్స్ టీచర్ మీరు, అండ్ సార్ మీ టోటల్ కెరియర్ లో మీరు చూసిన స్టూడెంట్స్ లో మీరు చాలా మంది ఐఐటిఎన్స్ ని తర్వాత నీట్ వాళ్ళు చాలా మంది చూసారు సార్. ఎలాంటి స్టూడెంట్స్ అంటే ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ బెటర్ గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో ఫేర్ చేయడం మీరు చూసారు సార్? అంటే ఒక స్టూడెంట్ కు ఇలాంటి పారామీటర్స్ వీళ్ళు ఉంటే డెఫినెట్ గా ఈ పారామీటర్స్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అని. నేను నా పర్సనల్ వ్యూ అయితే నేను ఏదో ముందు వెతుక్కున్నాను. ప్యాషన్, టైం మేనేజ్మెంట్, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానే, ఆ ఫ్యాక్టర్స్ చూసుకున్నాను. అంటే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వాడికి మాస్టర్ మీద నమ్మకం ఉందా లేదా. వెరీ ఇంపార్టెంట్. నాకు అవే కావాలి. వాడికి ఫిజిక్స్ వచ్చా, కెమిస్ట్రీ వచ్చా, ఎన్ని వచ్చినా సరే ఆ పాఠం చెప్పిన మాస్టర్ మీద నమ్మకం లేకపోతే, వాడు చదివిన కాలేజీ మీద కనుక వాడికి రిగార్డ్ రెస్పెక్ట్ లేకపోతే వాడు సక్సెస్ కాదు. నేను ఈ ఫ్యాక్టర్సే వెతుక్కున్నా. అలా కొంతమంది దొరికారు ఎవరినైతే ఈ రోజుకి గుర్తు పెట్టుకోగలమో, ఏది ఇన్నేళ్ల తర్వాత కూడా. ఎస్ సార్, దట్స్ వండర్ఫుల్ సార్. ఎందుకంటే ఇది ఈ రోజుకున్న బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఏంటి సార్, బిలీఫ్ ఆన్ ద టీచర్స్ తగ్గిపోవడం సార్. ఎందుకంటే చాలా మంది పేరెంట్స్ కూడా ఏంటంటే అమ్మ ఫిజిక్స్ అర్థం కావట్లేదు అంటే వాడు వెంటనే టీచర్ నుంచి అడగట్లేదు సార్, ఎందుకు అర్థం అవ్వట్లేదు, మా వాడు రెగ్యులర్ చేస్తున్నాం లేదా అనేది అడగట్లేదు. నెక్స్ట్ ఏంటర్ అంటే మా ఫ్రెండ్ ఆ కోచింగ్ సెంటర్ కదా నాకు జాయిన్ అయిపోతాను. సో డబ్బులు అని చెప్పి జాయిన్ చేస్తాం తప్ప రీజన్ ఎవరు కనుక్కోవట్లేదు సార్ అది. సో సార్ మీరు చెప్పింది 100% నాకు రీసెంట్ ఒక మాస్టర్ కూడా చెప్పారు సార్, పిల్లలు వెంట పడితే టీచర్లు ర్యాంకులు రావు, టీచర్ల వెంట పిల్లలు పడితే ర్యాంకులు వస్తాయని. సో డెఫినెట్ గా టీచర్లు వెంటపడడం అంటే టీచర్లు వాళ్ళ మీద నమ్మకం ఉండి వాళ్ళు చెప్పేది నేర్చుకుంటే డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది సార్. రిగార్డింగ్ ఎడ్రూమ్ సార్ మీరు చూసారు, నేను లాస్ట్ కూడా చూపించాను. ఇలాంటి వెబినార్లు మేము చేస్తున్నటువంటి మా ప్లాట్ఫామ్ ఎడ్రూమ్ ఆ స్టూడెంట్స్ కి ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతుంది మీ ఒపీనియన్ లో? హెల్ప్ అవుతుంది. ఫస్ట్ లోనే చెప్పాను అన్నమాట, కలెక్టివ్ గా యూజ్ఫుల్. కరెక్ట్ గా 12th క్లాస్ పిల్లడికి బయటకు వచ్చేటప్పటికి వాడికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్టింగ్ గా దొరుకుతున్నది, లేదంటే ర్యాండమ్ వెతుక్కోవాలి. ఆ పని మీరు చేసి పెడుతున్నారు, ఒక చోట కేటగరైజ్ చేసి పెడుతున్నారు. అది పర్పస్ అయితే బాగుంది. ఫస్ట్ లోనే అసలు అప్రిషియేట్ చేసేది లాస్ట్ లో ఒకటే చెప్తా, ఇందులో చాప్టర్స్ రిలేటెడ్ గా, సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ గా కూడా కొన్ని వీడియోస్ లో పెట్టుకుంటే జనరల్ కాకుండా
ఒక చాప్టర్ తీసుకొని ఆ చాప్టర్ తాలూకా బ్రీఫింగ్ ప్లస్ దాని మీద కొన్ని క్వశ్చన్లు అది పెట్టి ఇంకా కొంచెం బాగుంటుంది. అంటే సెమినార్ కాదు అప్లోడ్ చేసి పెడుతూ ఉండడం. తప్పకుండా సార్. వి టేక్ యువర్ సజెషన్స్ అండ్ వర్కింగ్ అనేది సార్. లావణ్య గారు ప్లీజ్ రైట్ చేస్తారు సార్, అడగండి. లావణ్య చెప్పమ్మా. సార్ అంటే నాకు బిఎస్ఎస్ అని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలని సార్. అంటే అడుగు సార్. చెప్పమ్మా. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా. సార్ అంటే అంటే స్టార్టింగ్ మీరు మాకు వచ్చారు సార్. అదే నేను ఎంఆర్పల్లి బ్రాంచ్ సార్, లావణ్య సార్. అవునా? అవును సార్. అంటే స్టార్టింగ్ మీరు ఫ్రిక్షన్ దాకా అలా చెప్పారు సార్. ఆ తర్వాత మీరు వేరే బ్రాంచ్కి వెళ్ళారు సార్. అంటే అక్కడ దాకా అయితే నాకు టాపిక్ కొద్దిగా పర్ఫెక్షన్ ఉంది సార్ మీరు చెప్పింది. ఆ తర్వాత మాకు వేరే టీచర్ వచ్చారు సార్. దానివల్ల కాన్సెప్ట్స్ కొద్దిగా పర్ఫెక్షన్ లేదు సార్. ఫిజిక్స్ అంటే జనరల్ గా చెప్తా ఉంటారు కదా సార్, మెయిన్స్ క్రాక్ చేసేదానికి ఫిజిక్స్ స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ అని. కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్ లో అంటే అన్ని మీరే చెప్పారు కదా సార్, అంటే టాపిక్స్ అన్ని లింక్ అయి ఉంటాయని. కాబట్టి ఎలా సార్, అంటే సెకండ్ ఇయర్ కాన్సెప్ట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే కూడా క్రాక్ చేయగలమా సార్? నీకు ఇప్పుడు ఆయన అడుగుతూ ఉంటే చెప్పాను కదా, సెకండ్ ఇయర్ చాప్టర్స్ అన్ని అదే నేను నోట్ అదే మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ లో కొన్ని చాప్టర్స్ చెప్పారు కదా సార్, ఇవి కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే కూడా చాలు అని. అదే హీట్, థర్మోడైనమిక్స్, న్యూటన్స్ లా, వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ, ఫ్రిక్షన్, ఇవే కదా సార్. ఇవి నీకు ఇంకా టైం ఉన్నది కాబట్టి నువ్వు అందులోనే ఆ యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్ ఉన్నది కదా, అవును సార్, అది కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అంతేనా సార్? అంటే ఇంకా దేని మీద కాన్సెప్ట్స్ లింక్ అయి ఉంటాయా సార్ చాప్టర్స్? అంటే లింక్ అవి ఉంటాయా అంటే అన్నీ ఉంటాయి కదమ్మా. ఇప్పుడు గ్రావిటేషన్ ఉంటుంది, ఆసిలేషన్స్ ఉంటాయి, ఫ్లూయిడ్స్ ఉంటాయి. అంటే నీ దగ్గర మాత్రం టైం చాలా ఎక్కువ ఉన్నది, నువ్వు ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్ కదా. అవును సార్. కాబట్టి నిదానంగా సెకండ్ ఇయర్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అవుతాయి మార్చిలోనే, అది అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందాకట్లా చెప్పేది చూడు, ఇప్పుడు ఐపీ ప్రిపరేషన్ లో కూడా కొంచెం నువ్వు ఫిజిక్స్ ఎక్కువ డిఫికల్ట్ గా ఫీల్ అవుతావు. సో ఒక గంట సేపు ఫిజిక్స్ కోసం ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంది. అంటే ఏ లెసన్ ఇంటర్మీడియట్ ది చదువుతున్నావు, సపోజ్ ఇవాళ నువ్వు రొటేటరీ మోషన్, సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేటరీ మోషన్ చదువుతున్నావు అనుకో, ఆ ఐపీలో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయో అవన్నీ నేర్చుకుంటూ దాంతో పాటుగా దాని పక్క నుంచి ప్యారలల్ గా మెయిన్స్ సిలబస్ బుక్ తీసుకొని దాని సినాప్సిస్ పాయింట్స్ వరకు, ఓన్లీ సినాప్సిస్ పాయింట్స్ వరకు చదువుతాం. అంటే రెండు కంబైన్ చేసుకున్నావు అనుకో, నీకు ఆ రెండింటికి తేడా లేదు. ఇప్పుడు మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా డెఫినేషన్ ఇక్కడ ఏం రాస్తాడో వాడు అదే రాస్తాడు, దానికి ఇంటర్మీడియట్ ఏమిటి, మెయిన్స్ ఏమిటి. అలాగా ఏ చాప్టర్ ఇక్కడ ఐపీఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చదువుతున్నావో అదే చాప్టర్ నువ్వు మెయిన్స్ కి కూడా చదువుకుంటే మేబీ కొన్ని చాప్టర్లు చేయగలుగుతావు. మళ్ళీ పరీక్షలు అయిపోయిన తర్వాత సెలవులు అవి వస్తాయి కదా, ఆ టైంలో వీటి తాలూకు ఏ చాప్టర్లు అయితే ఇప్పుడు నువ్వు సినాప్సిస్ చదివి ఉన్నావో దాని మీద కొన్ని క్వశ్చన్లు, అన్నీ చేయలేము, కనీసం ప్రీవియస్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ వరకు థరోగా చేసుకుంటారు. ప్రీవియస్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం వదలకండి, అవి ఖచ్చితంగా చేసుకో. సెకండ్ ఇయర్ కనీసం ఇప్పుడు బుద్ధి వచ్చింది, సెకండ్ ఇయర్ ని ఇంకా బిగినింగ్ నుంచే సీరియస్ గా చేసుకుంటూ పోతే కనీసం 25 కి 18 to 19 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతావా అమ్మాయి? ఏమో ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడిపోయే వరకు 20 దాటిపోయినా దాటిపోవచ్చు, దానికి ఏమున్నది సార్. అమ్మాయి బాధ అది కాదు సార్, మీరు రావట్లేదని చెప్పి అదొక బాధ ఉంది అమ్మాయికి. లావణ్య నిజంగా పర్లేదు, సారు బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి. సార్ చెప్పే ఫీడ్బ్యాక్ ఫాలో. ఇంకొకటి లావణ్య, మేము యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎడ్గూమ్కి వెళ్ళామంటే లాస్ట్ మీద నీకు ఒక 4 వీడియోస్ ఉంటాయి, ఫిజిక్స్ మీద, కెమిస్ట్రీ మీద, అన్ని మీద చేసాం. దాంట్లో కూడా వేరే టీచర్స్ తో కూడా చేసాం, అవి కూడా ఫాలో అవ్వు, నీకు అవి కూడా హెల్ప్ అవుతాయి.
సార్ అంటే నాకు ఛానల్ ఏదో తెలియదు కదా సార్, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ వస్తుంటే యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి ఎడ్ గ్రూమ్ అనుకోవటం, ఇది GROOM GROOM సార్. ఎడ్ గ్రూమ్. ఓకే సార్. అక్కడికి వెళ్ళామంటే యూట్యూబ్ లో ప్లేలిస్ట్ కి వెళ్తే జేమెన్స్ అని ఉంటుంది చూడు అక్కడ. ఓకే సార్. సో నీకు ఎవరికైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా నా నంబర్ ఒకసారి కావాలంటే రాసుకో, నా నంబర్ కూడా ఇస్తాను. చెప్పండి సార్. 756 756 956 956 8216. 8216. థ్యాంక్ యూ సార్. వెంకటేష్ నా పేరు. ఓకే సార్. రైట్ అమ్మా, రావండి. ఆల్ ది బెస్ట్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇప్పటికి మీరు చాలా టైం స్పెండ్ చేశారు. మీకు సండే అంతా కూడా వెబినార్ కి వెచ్చించారు. అండ్ ఐఎమ్ రియల్లీ సర్ప్రైజ్, మీకు ఎంతో కమిటెడ్ గా పీపీట్లను తయారు చేసి ఇంత వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్స్, రియల్లీ ఇన్స్పైరింగ్. అండ్ ఐఎమ్ రియల్లీ హానర్డ్ టు షేర్ ద స్క్రీన్ విత్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బిఎస్ఆర్ గారు. Thank you. దిస్ ఆల్ ఫ్రమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. డెఫినెట్ గా మీ బ్లెస్సింగ్స్ మాకు కావాలి సార్. Definitely we need your blessings as well as support to take this platform to more students. Thank you so much once again, sir. This is all from my side. I really appreciate all the people who stayed till the end of this webinar, and definitely BSS has given so much of his information with us and nice examples he shared with us. Thank you all for joining this webinar. Let's meet at the same time next week with another interesting webinar. Thank you so much all once again. This is all from my side. Signing off, Venkatesh Pandey. Thank you, sir. Hello, sir. Hello, sir.